দর্শক আমরা আবার আসলাম আমাদের সেই হিউজ একটা ফ্রড কেস পুরো দেশব্যাপী এই ফ্রডটা হয়েছে এবং এটাতে অনেক লম্বা লম্বা আপনার সাজা দিয়েছে এবং তারা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান গোয়ানজি গভর্নমেন্ট যেটা ব্রিটিশ ডিপেন্ডেন্ট একটা এলাকা আপনার স্টেট এটা ছোট একটা স্টেট এনএইচএস ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি সবাইকে সে তারা টার্গেট করছিল তাদেরকে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে তাদের অ্যাকাউন্টে পয়সা সরাইয়ে নিয়েছিল এবং তারা অ্যাক্সেস নিয়েছিল সরকারি প্রতিষ্ঠানের যে পাবলিসিটি করে যে কন্ট্রাক্টগুলো ওইখান থেকে বিভিন্ন ইনফরমেশন গুলো তারা বাইর করেছিল কারণ সরকার এবং বড় বড় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলো কিন্তু আইনগতভাবে তাদের কন্ট্রাক্টগুলো পয়সা কোথায় কিভাবে খরচ করতেছে এগুলো পাবলিশ করতে হয় কিন্তু ডান্ডি কাউন্সিল স্কটল্যান্ডের তাদেরকে অনেক ইমেইল করা হয়েছিল অনেক পাঠানো হয়েছিল তারা ইগনোর করছে তারা উপেক্ষা করছিল এগুলা ইগনোর করছিল এই জন্য অনেকে আমার কাছে ফোন করে যে আজম সাহেব আমার কাছে ফোন আসছে যে বলতেছি কি আমি যদি এই পয়সাটা না দিই আজকে দিনের মধ্যে এইচএমআরসির কাছে অথবা আরেকটা প্রতিষ্ঠানের কাছে কালকে সকালে 9টা বাজে বা সকালে একটা সময়ে এসে আমাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে তারা পুলিশ আমি বলি যে তুমি ওই নাম্বারে ফোন করে দেখো কিন্তু তখন ওই নাম্বারে ফোন করে না আনসার করে না তো অনেক স্ক্যাম হচ্ছে অনেকে আপনার টার্গেট করতেছে ভালনারেবল বৃদ্ধ লোকজনদেরকে তাদের কাছ থেকে পয়সা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য সুতরাং যখনই আপনি ব্যাংকের একটা ইমেইল পাইবেন এটা দেখবেন আসলে ব্যাংকের ইমেইল কিনা এটা এমনিতে পয়সা ট্রান্সফার করবেন না যেটা এই ডান্ডি কাউন্সিল আপনার মানে যে ফলকার কাউন্সিল এটা উপেক্ষা করছিল ইগনোর করছিল যার জন্য তাদের কাছ থেকে পয়সা হাতায় নিতে পারে নাই তারপরে হলো কি আপনার মিডলসবরা কাউন্সিল Tara. Yes, so Middlesbrough Council, Middlesbrough being based in the northeast of England, were targeted by these fraudsters as part of this fraud. They paid out £236,477, but in their case, £197,718 was recovered. The fact that we have been discussing today that this was targeting councils in Middlesbrough, in Scotland, in companies in Solihull in the West Midlands, as well as Guernsey and Lincolnshire, just shows the wide scale of this fraud and the number of different people who were affected by the fraudsters. Yeah, that's why we are going to one by one so that people can understand how many people, how many organizations been targeted by these organized fraudsters. কতগুলো প্রতিষ্ঠান যে ইনক্লুডিং একটা গভর্নমেন্ট কে টার্গেট করা হয়েছে এবং আমরা প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে একের পর এক যাচ্ছি এদেরকে কিন্তু 10 বছর পর্যন্ত সাজা দিয়েছিল এবং এটা অনেক লম্বা ট্রায়াল হয়েছিল ক্রাউন কোর্টের মধ্যে এবং ডার্বি ইউনিভার্সিটিকে টার্গেট করেছিল Tell about what happened to the university. Have they recovered any money? Yeah, so in the case of Derby University, they paid out as part of when they were targeted by the fraudsters £314,438. But fortunately for them, some of that money, sadly not all, but some, £173,818 was recovered because the bank had recognised that they'd been targeted by fraudsters and the procedures that the bank have in place to prevent fraud kicked in, and that's why they managed to recover some of the money before it got diverted away. Yeah. See, you know all these things because you have been into this case, I understand a bit, maybe, yeah? You want to talk about that one, yeah? No, but... Yeah, our colleague, Barrister Tara McCarthy, is a very experienced criminal defence barrister, probably about 25 years experienced in the criminal defense, in the criminal law barrister, specialist barrister. উনার এই কেসের উপরে সব জানা আছে কারণ এই কেসটা অনেক মানে বড় ধরনের কেস যেখানে উনি মানে রিপ্রেজেন্ট করেছেন
We don't want to talk more about your role. What did you? We just want to say you've been in this type of big cases. Absolutely. I mean, these kinds of fraud have been commonplace for a number of years, and it's the kind of fraud where, because there's so much money involved, that they always end up being prosecuted. And certainly from my experience, I've represented a number of individuals who've been charged with stealing vast sums of money from vulnerable companies, sometimes not vulnerable companies, actually. Sometimes they like stealing money from banks, and they like getting into the banks and then just stealing genuine transfers by diverting them. But in all of these cases, they've involved a lot of people. You've got a lot of small people, sometimes innocent people, who are used to get the money from the main company out into the different bank accounts and then always out of the UK. Certainly my experience with these large frauds is that almost always the money gets diverted out of the UK. And then it comes back to the UK looking legitimate. Yeah. দর্শক, খুব সিরিয়াস এই কেসগুলো। আমি একটা কেস করেছিলাম, সে আমার তো অনেক বয়স হয়ে গেছে, সে 2005 সালে, আমাদের তো এখন বয়স 60 এর কাছাকাছি হচ্ছে। আপনার 2005 সালে আমি একটা কেস করেছিলাম যেখানে 30টা ফ্রডের জন্য আপনার চার্জ করা হয়েছিল। প্রায় 168 জনের মতো, 168 উইটনেস আমার ওই কেসের মধ্যে ছিল, ফ্রড কেস। এবং সেখানে মাসের অধিক অনেক লম্বা সময় ধরে এই ট্রায়ালটা চলছিল আমার ক্যান্টারবারি ক্রাউন কোর্টের মধ্যে। এবং ওই বছরের মধ্যে আমার মনে হয় আমার ওই কেসটা ছিল, ওই 2005 সালে আমার কেসটা ছিল সবচাইতে বড় কেস। সুতরাং ফ্রড কেসগুলোর এক্সটেন্ড হলো খুব সিরিয়াস এক্সটেন্ড। সেই আমরা অনেক বছর ধরে এগুলো করে আসতেছি। সেই 2005 সালের অভিজ্ঞতা আমার এখনো মনে আছে, কি বিশাল অঙ্কের পরিমাণের কাগজপত্র পুলিশ আপনার প্রডিউস করেছিল। ওইটা ছিল আরেকটা বড় ধরনের অপারেশন পলিসি অভিযান ওই ফ্রডের উপরে। Then I think we have talked about the Derby University. We did. And Norfolk and Suffolk NHS Foundation. Yeah, so in the Norfolk and Suffolk NHS Foundation Trust, another public body, again, they just ignored all of the fraudulent requests. And so whilst they were targeted, whilst they would be regarded as being part of the conspiracy, they didn't actually suffer any loss because they just ignored it. So Norfolk এবং Suffolk NHS Foundation তারা উপেক্ষা করছিল। তারা তাদের কাছে যখন ইমেইল আসছিল, রিকোয়েস্ট আসছিল পয়সা ট্রান্সফার করার জন্য, তারা এটা উপেক্ষা করেছিল, ইগনোর করেছিল। তারপরে একটা দুইটা না, অনেকগুলো টার্গেট। আমরা যাচ্ছি একের পর এক। আরেকটা হলো কি গিল্ডফোর্ড ট্রাই পিএলসি, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। What happened? What have they recovered? So, well, with Galliford Try, who are a building company, but a publicly limited company, so the information about them is publicly available. They were defrauded of £187,703. In their case, they managed to recover £12,569. So they recovered some money, but unfortunately for them, they lost a great deal. But different type of public body, but because it's a commercial company, but still because they are a public body, because there is information, you know, their shares are traded publicly, there is information about the company, about how they're run, about how their contracts, they are vulnerable to this type of fraud. Because anywhere where the information is publicly available, fraudsters can get it very easily. They don't have to lie to anybody to get that information, and then they can target them. দর্শক, গালিফোর্ড ট্রাই পিএলসি তাদেরকে টার্গেট করা হয়েছিল। তাদের ফ্রডের অঙ্কটা হয়েছিল 187,000 পাউন্ড, 703 পাউন্ড, এবং তারা 12,569 পাউন্ড, 12,569 পাউন্ড তারা রিকভার করেছিল। 12,569 পাউন্ড, সামান্য কম্পেয়ার টু 187,703 pounds. And then
Freebridge Community Housing in Norfolk. Have they recovered anything? So with them, they were targeted actually via a fax, but they just ignored it. So whilst there was an attempt to divert funds from them, the fact that they ignored it means they didn't lose anything, fortunately for them. Yeah. There are lots of information is coming in the TV also from the BBC and all the places. Now the scam emails coming to the people and phone calls are coming to the people. We are calling from HMRC, you owe this much of money. If you don't pay the bank this much of money by today, midday or end of the business day time today, you will be arrested tomorrow morning. Yes. So, the scam. It is, and it's exactly the same type of fraud. It's this idea, that's what you would refer to as a phishing fraud, where someone is attempting to lie about who they are and attempting to obtain details from you. And quite frankly, anybody who receives such a telephone call, unless you're expecting it, and even if you are expecting it, it's still sensible just to call back and check that it is genuine. But anybody who receives a call like that, there are various methods which you can report to the genuine HMRC or to your bank that you've received this call, you were asked for this information. And that is one way that you can help to combat that kind of fraud. But very sadly, because they sound genuine, because they're threatening, because you're feared that you're going to be arrested, a lot of people fall for it. And it is very easy to be the victim of that type of fraud. Yeah. দর্শক, যেটাই হোক, আপনাকে যদি চার্জ করা হয় ফ্রডের জন্য, আপনার এটার কোনো বিকল্প নাই, আপনাকে এক্সপেরিয়েন্সড লিগ্যাল টিম এনগেজ করতে হবে। এটার কোনো আপনার সাবস্টিটিউট নাই। আপনাকে স্পেশালিস্ট সলিসিটর এনগেজ করতে হবে, যে আমার কলিগ যিনি এই কেসটা, এটা বিশালতা কিরকম দেখেন, মিলিয়নস অফ পাউন্ডের ফ্রড এই কেসের মধ্যে উনি রিপ্রেজেন্ট করেছেন। সুতরাং আপনাকে এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর আপনাকে এনগেজ করতে হবে to get the best possible outcome. So many people, organizations been targeted. Sheffield Teaching Hospital, have they recovered anything? Yes, so in their case, fortunately, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust targeted, they ignored the request and therefore they didn't lose any money, fortunately for them. Yeah. দর্শক, এই প্রতিষ্ঠানকেও টার্গেট করা হয়েছিল, ইমেইল পাঠানো হয়েছিল, যোগাযোগ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা উপেক্ষা করেছিল, ইগনোর করেছিল। তারপরে হলো কি আরেকটা NHS ফাউন্ডেশন, টিজ এস্ক এন্ড ওয়ার ভ্যালি NHS ফাউন্ডেশন, have they lost anything? Yes, very sadly, Tees, Esk and Weir Valley NHS Foundation Trusts, who are going up in the northeast of England, they were targeted by fraudsters and paid out £261,260. Unfortunately for them, all of that money was lost. And they're an example of how these fraudsters were ruthlessly targeting public bodies, because that is an area where the money is needed, and none of it came back. And it's one of the reasons why fraudsters who engage in this kind of activity, when they are caught, are given heavy prison sentences, because that is an example of a very vulnerable, very needy area that needs that public money. Yeah, দর্শক, আপনার এই NHS ফাউন্ডেশন তারা প্রত্যেকটা পয়সা, তারা পুরো পয়সাটা তারা লস করেছে। সেটা হলো £261,260, 261,260, very large amount, তারা পয়সাটা হারাইছে। এটা আমরা যেটা বলছি প্রায় 12 মিলিয়ন পাউন্ডের ফ্রড। দেশব্যাপী, দেশ জুড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করা হয়েছিল। তারপরে টার্গেট করছে গ্রিনফিল্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন। What happened to them? So Greenfield Housing Association, another public body, targeted, but in their case, they just ignored the fake bank account details, and they didn't pay anything. So they, fortunately for them, didn't lose anything.
দর্শক শুনছেন যে নকল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, যে ফেক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেওয়া হয়েছিল এই গ্রিনফিল্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনকে, এবং তারা সেটা উপেক্ষা করছিল, তারা ইগনোর করছিল। এই জন্য এখন যে ফিশিং, যেটা আমার কলিগ বলছে, যে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে আপনি টেলিফোন পাচ্ছেন HMRC থেকে এবং বিভিন্ন ব্যাংকের থেকে যে পয়সা ট্রান্সফার করার জন্য, আপনি এগুলো ইনভেস্টিগেট করবেন। ব্যাংকের যে জেনুইন টেলিফোন নাম্বার আছে, কন্ট্যাক্ট টেলিফোন নাম্বার, ওখানে ফোন করবেন। ওখানে ফোন করার পরে তখন আপনার এই করবেন, মানে কনফার্ম করার চেষ্টা করবেন, কনফার্ম করতে হবে বিফোর আপনি যে কোনো অ্যাকশন নেন। আর যদি ফ্রডের জন্য আপনাকে রিয়েলি যদি অ্যারেস্ট করে, আপনাকে যদি চার্জ করে, আপনাকে যদি কোর্টে নিয়ে যায় এবং প্রিজনে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে, একটা সিরিয়াস নেচার অফ ফ্রড হইছে, then you have to contact the specialist solicitor and who will then engage the specialist barrister to represent you and try to get the best possible outcome for you. তারপরে আরো কয়েকটা টার্গেট আছে। আরেকটা হলো কি ক্লার্কম্যানশায়ার কাউন্সিল, এটা মনে হয় আরেকটা স্কটল্যান্ডের, I think it's in Scotland. Yeah, there's another council, Clackmannshire. It is. That's another Scottish council that was targeted in this fraud. It seems the fraudsters liked targeting councils north of the border. And in that case, though, unfortunately for them, but fortunately for Clackmannshire, the letters were ignored. And so the fraudsters didn't manage to steal anything from them. Yeah, they are lucky. Yes. দর্শক, এই কাউন্সিল তারা আপনার ইগনোর করছে। ফ্রডস্টাররা যে চিঠিপত্র লিখছিল, যেই যোগাযোগ করছিল মানে পয়সা নেওয়ার জন্য, এটা তারা ইগনোর করছে। We go for just one more. That is the Durand Valley Holding PLC. This is a public limited company. Yes. So Derwent Valley Holdings PLC, again, they were targeted as part of this fraud. A PLC, public limited company, where information about how the company is run, because there are shares that are traded in the company, is very freely available. They were targeted, but the letters were just ignored. And so in that case, yes, there was an attempt. Yes, there was a conspiracy to carry out a criminal scheme, but it was not successful. Yeah. And so no money was lost. Yeah. দর্শক, একটা বিশাল আকারের একটা ফ্রড কেস এটা, যেখানে ফ্রডস্টারদেরকে সাজা দিয়েছিল আপনার লেস্টার ক্রাউন কোর্ট থেকে 10 বছর পর্যন্ত, এবং 10 জন কনস্পিরেটর, 10 জন ছিল ষড়যন্ত্রকারী। তারা টার্গেট করেছিল ফ্রড করার জন্য, এবং NHS হসপিটাল গুলাকে তারা টার্গেট করেছিল পয়সা হাতাইয়া নেওয়ার জন্য। কাউন্সিলকে তারা টার্গেট করেছিল গভর্নমেন্টকে। গভর্নমেন্ট হলো কি, গোয়ার্নসি গভর্নমেন্ট, এটা হলো একটা ব্রিটিশ ডিপেন্ডেন্ট টেরিটরি, এবং 12 মিলিয়নেরও বেশি ফ্রডের অঙ্ক ছিল তারা করেছিল। এই ওয়াইড স্ক্যাম ফ্রড, এটা যে একটা বিশাল কেলেঙ্কারি, এইটার জন্য আপনার ক্রাউন কোর্ট সাজা দিয়েছিল। লেস্টার ক্রাউন কোর্ট জুন মাসে 2017 সালের। তারা প্রত্যেকটা কেসের জন্য তারা ফোর্জ করেছিল লেটার, চিঠিপত্র ফোর্জ করেছিল, তারা ইমেইল পাঠাইয়াছিল, তারা ফ্যাক্স করেছিল 22টা প্রতিষ্ঠানকে, এবং তারা ভান করেছিল to be from a legitimate firm already carrying out contract works. তারা ভান করেছিল যে আমরা কন্ট্রাক্ট ওয়ার্ক করতেছি, আমাদের চুক্তি আছে, এবং আমাদের এই চুক্তির কাজ আমরা তোমাদের সাথে করতেছি, তারা এটা বলতেছিল।
The biggest victim was the Guernsey government, which lost 2.6 million. যে সবচেয়ে বড় ভিকটিম ছিল আপনার এই কেসের জন্য গুয়ার্নজি গভর্নমেন্ট। এটা হলো একটা ব্রিটিশ ডিপেন্ডেন্ট টেরিটরি, তারা সবচাইতে বড় ভুক্তভোগী ছিল এই গুয়ার্নজি গভর্নমেন্টটা। তারপরে ছিল আপনার লিঙ্কনশায়ার এনএইচএস ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট। ওকে, তারা প্রথমে তারা পুলিশকে ডাকছিল, হ্যাঁ, টুয়ার্ডস দ্য এন্ড 2011 2011 সালের শেষের দিকে তারা পুলিশ ডাকছিল, যেটা শুরু করেছিল লেন্থি ইনভেস্টিগেশন। খুব বড় অঙ্কের পুলিশি অভিযান তখন শুরু হয়েছিল, এবং পুলিশি দা অপারেশন যেটাকে বলা হয়, এটা led by Lincolnshire Police with support from NHS Protect. NHS Protect ওই অর্গানাইজেশন প্লাস লিঙ্কনশায়ার পুলিশ, তারা মিলে এই একটা বিরাট তদন্ত পুলিশি অভিযান শুরু করেছিল। এবং পুলিশের যে সুপারিনটেন্ডেন্ট যে ছিল, সার্জেন্ট যে ছিল, সে বলছিল, I am pleased to say that with the assistance of law enforcement in Dubai, Poland and other countries, this investigation has got to the heart of this conspiracy and has disabled what was clearly an intentional organized crime group. Very strong sentence. যে বলছে কি, যে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সে বলছে কি, আমরা হেল্প নিয়ে এবং দুবাই গভর্নমেন্টের, পোল্যান্ডের এবং অন্যান্য দেশের প্রতিষ্ঠানের গভর্নমেন্টের সহযোগিতা নিয়ে আমরা এই ষড়যন্ত্রকে আমরা বিকলাঙ্গ করে দিয়েছি, আমরা বিকল করে দিয়েছিলাম, ডিসেবল করেছিলাম, যেটা একটা আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ গ্রুপ ছিল, একটা আন্তর্জাতিক মানে ভাবে সংগঠিত অপরাধ চক্র, আমরা সেটাকে বিকলাঙ্গ করে দিয়েছিলাম। দর্শক, আমাদের সময় আজকে শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটা আবার পুনঃপ্রচার করা হবে, রিপিট দেখানো হবে নেক্সট টিউসডে, মঙ্গলবার দিন ঠিক দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করলেও আপনারা এই প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন, এবং সলিসিটর শাফিউল আজম অথবা আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এই নাম দিয়ে গুগল সার্চ করলেও আপনারা প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমাদের শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।